國際消息來看，中東除了是美國甲伊朗戰袂停，這陣紅海也真緊張。為着保護也門的清廉運動封鎖水路攻擊油輪，蘇烏地是空襲也門的豪大特港。若是連紅海迄邊的水路都去互戰爭斬斷去，能源的供應恐驚會愈食力。因那咱台灣中油今仔日是宣布講，後禮拜汽油起7角，柴油起5角。飛彈飛過天頂，掃落來就擊到地面目標的爆炸聲甲火光。也門的豪大特港海軍基地甲卡巴蘭島軍營是這波沙烏地發動空襲的目標。沙烏地講這是為着削弱清廉運動組織攻擊紅海航道商船的能力。根據路透社頂日報道，幕後支持清廉運動的伊朗革命衛隊7月間，就陸續以空軍運送飛彈等武器予清廉運動組織。軍事顧問也親自去也門，刷落來就宣布對沙烏地進行海上封鎖，23個出手攻擊紅海的沙烏地油輪。加德港也都是歷史沙烏地也對頭反擊，好好看。معادلات الحصار بالحصار وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر。荷姆斯海峽在美國甲伊朗的對立中，定軌起來已經讓全球航運業甲能源市場心驚驚。若紅海這個替代方案佫出現同款的情形，衝擊是袂當疏忽。We'll see shipments rerouted north through the Suez Canal. So what that does is adds a lot of time for energy flows to Asia, as we need to go into the Mediterranean, around Africa, around the Cape of Good Hope, and that basically doubles journey times. And it also means that we need to transport energy commodities on smaller shipments because large carriers cannot transit the Suez Canal. So smaller shipments means lower load rates, extra costs, and longer shipping times. 也毋過分析師也認為，就像美國甲伊朗之間共款，出手攻擊的後一步可能就是中會談判度。The fact that we have this blockade may mean, we might see a de-escalation again and a return to negotiations. So, both sides have chips to play. 分析師認為，沙烏地甲清廉運動在2002年達成的停火，因為這波衝突煞破裂。也毋過雙方其實無想要長時間武裝對抗，互相開火是為了爭取更較有利的談判地位。公視新聞記者林編譯。